Hi both, Fabio and Eldor. This is Michelle Lee from Now Sports Hong Kong and View TV. Good luck tomorrow. Now, Eldor, as the captain, how do you balance respect for a team like Portugal with the belief that you're going to deal some damage on them? How do you balance that mentality, and have you visualized that already? Thank you. Birinchidan Portugaliya terma jamoasini hurmat qilamiz, lekin ikkinchi tomonda ular albatta yutish qoldi. Shu sababdan qanday bu ikkita hissiyotni qanday sig'dirasiz? Albatta biz hammamiz sokinmiz, hech qanaqa bizda davleniya yo'q. O'shaning uchun ham ertaga Portugaliyaga qaraganda bizga osonroq bo'ladi deb o'ylayman, chunki ular ko'proq yutishga harakat qilishadi. Bizda esa ajoyib jamoa shakllangan. Birinchi o'yindan keyin nima deydi, bizda o'zimizga bo'lgan ishonch bor, chunki debyutda o'ynab bo'ldik. Hech qanaqa unaqa ortiqcha davleniya yo'q, hammasi yaxshi. O'shaning uchun biz faqat ertaga yaxshi natija uchun maydonga chiqamiz. Front row, please. Hola, Fabio. ¿Cómo considera este partido primeramente? ¿Es el partido contra Cristiano Ronaldo, partido contra uno de los favoritos del torneo, o la próxima partida de su equipo que quieren disputar en mejor manera? Hola, buenas tardes a todos. Claro, esto no es un partido frente a Cristiano, es un partido frente a uno de los mejores equipos que está aquí el Mundial, que tú cuando vas a ver el Portugal te vas a tener miedo porque claro, tiene dos jugadores a la banda muy fuertes, tiene uno de los mejores mediocampos del mundo, tiene uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol, entonces no es fácil. Pero estamos aquí al Mundial, tenemos que jugar el partido, tenemos que trabajar como equipo porque claro, es la única manera de salir aquí con un resultado, porque si pensamos de jugar a nivel individual va a estar muy, muy complicado. Yes, please. Fourth row. Fabrizio Tumbarello, Rai Sport. Ciao. Ciao. Volevo sapere, anche se in parte hai già risposto, ma in spagnolo lo vorrei sapere anche in italiano, appunto, se credete di riuscire domani a fare l'impresa di fermare il Portogallo e anche magari nella prossima partita di passare il turno, visto l'ottimo debutto che avete fatto. Ma sicuramente la prima partita i ragazzi erano molto concentrati, erano molto compatti, hanno dimostrato che se giocano da squadra sicuramente possono affrontare chiunque, però certo il divario a volte a questi livelli paghi perché comunque a livello individuale ci sono delle giocate che fai fatica, perché comunque ci sta che durante la partita sbagli e a questo livello paghi, certo. Io come ho sempre detto, noi non abbiamo nulla da perdere, siamo qui per la prima volta al Mondiale e per noi è un'esperienza, certo non ci piace perdere perché a me la sconfitta fa molto male come i miei giocatori e domani sicuramente cercheremo di partire con la stessa determinazione che abbiamo fatto contro la Colombia, con le stesse distanze, con lo stesso atteggiamento ma soprattutto cercheremo di quello che gli ho fatto capire di non aver paura, cercare di giocare già dai primi minuti e non magari svegliarsi dopo che abbiamo preso un gol oppure nel secondo tempo. Please, just 1 second. Just raise your hand frankly, please, so that our volunteers really know where you are. Thank you. Salve mister, Paolo Canovas per Babel. L'allenatore portoghese ha appena parlato sopra che non esistono le squadre, le nazionali più deboli ai mondiali. A lei come gli piacerebbe che venisse ricordata la sua nazionale uzbeka? Grazie mille. Roberto sa che voleva caricare i suoi giocatori e sicuramente al mondiale non ci sono nazionali deboli, ma allo stesso tempo ci sono nazionali che hanno qualcosa in più e sicuramente il Portogallo ha qualcosa in più rispetto a tutti quanti. E ricordate, io come dico sempre ai miei giocatori, una squadra che non ha paura di giocare, una squadra che
che anche giocando contro il Portogallo cerca comunque di avere delle idee, di avere dei concetti, di avere la possibilità di andare a fare gol, perché io penso che una squadra se vuole stare solo a un blocco basso per 90 minuti, prima o poi qualcosa succede, quindi quando si ha la palla bisogna avere il coraggio di andare a giocare anche contro il Portogallo. Thank you. We kindly ask the photographers to leave the room and also to our friends not to film when they are media, please. Thank you. Just 1 second, please. On the 5th row, the gentleman with the red shirt. Yes, please. Thank you. En español para Fabio Canavaro, del periódico El Norte en Monterrey, México. Mi nombre es Juan Carlos Jiménez. Fabio, en este tiempo que llevas al frente de la selección, ¿cuál crees que ha sido tu mayor reto en las dos vertientes que tiene el fútbol? ¿En parar bien a tu equipo defensivamente o en ofrecerles las variantes al ataque para ofender al rival? Yo creo los dos. Yo creo los dos porque hasta cuando hemos llegado, hemos trabajado en las dos fases a la misma manera. ¿Por qué? Porque yo creo que no te puedes focalizar solo en la fase, porque el fútbol moderno tiene que saber mucho más cosas, porque a veces puede tener un bloque bajo, un bloque medio, un bloque alto, si no tiene el balón, al mismo tiempo tiene que hacer una salida muy bien con el portero, en el medio y tiene que atacar el último cuarto. Entonces hemos trabajado en todo hasta que llegué también a las faltas laterales, a los corners, porque a mí me gusta trabajar en todas las cosas. Me gusta estudiar el equipo que vamos a afrontar, al mismo tiempo quiero ayudar a mi equipo que sabe en todo, que puede pasar en el campo. The gentleman from Uzbekistan, please. Yes. Yes. Can I ask two players at one time? Yeah. Absolutely. Yeah. First of all, question to the Fabio Cannavaro, Abdulwas Bektemirov, championatage.com Uzbekistan. So, Mr. Fabio, now just 15 minutes ago, head coach of Portugal national team, 4 or 5 times mentioned that we need to control the ball since like the first minutes, and he said that we need to, as much as possible, make the more push to Uzbekistan in first 20 minutes. Do you think like your tomorrow's plan kind of like matching with your expectations, like they will try to control the ball for 90 minutes? He's who knows the Portugal philosophy knows that they always like to control the game with the possession, and also I know they will starting very good way because they want to open the door very fast. But in the meantime, we know that we prepared for that, and also we have our strategy and we try to do our things. But this is the game. I know we go to face very good team, but in the meantime, so what I said before, we are not afraid. We will try to do our best. I will try to stay in the game until the end. Yes. Yes, please. Endi sog'lom futbolchiga edi. Avvalambor assalomu alaykum yo'llar aka. Ertangi uchrashuvda omad tilaymiz. Hozirgina shu o'yindan oldingi matbuot anjumanida Joao Canceloga ham, terma jamoa bosh murabbiyiga ham juda ko'p tanqidlar haqida savol berildi. Endi birinchi o'yindagi qoniqarsiz natijadan so'ng, endi jamoa ichida man O'zbekiston birinchi o'yinda yutqizdi. Bilamiz, har doim bizning futbolimizni yutqizsak ko'p tanqid qilingan. Bu safar hozirgi holat qanday o'zingizlarda? Nabarot erkinlik bo'ldimi mana shu Portugaliyani Kongoga qarshi qayd etgan natijasi yoki nabarot bu xavfliroq? Endi ular ochko olish kerak, ertaga olmasa juda yomon bo'ladi. Endi boshidan kelganimizda jahon chempionatiga o'sha murabbiy ham ko'p bor aytib o'tdi, bizda hech qanaqa davleniya yo'q, lekin baribir boshqa jamoalarga qaramasdan o'zimiz ochko yig'ib o'sha guruhdan chiqishga harakat qilishimiz kerak deb, o'shaning uchun bizga farqi yo'q edi ular qanaqa o'ynashi, chunki birinchi tur bu uncha muhim narsa emas deb o'ylayman. Hamma o'zini o'yiniga e'tibor qaratadi. Albatta agar oxirida shuna taqdir taqozosi bilan shunaqa to'g'ri keladigan bo'lsa, unga e'tibor qaratishimiz mumkin, lekin hozir faqat o'zimiz natijaga e'tiborimiz qaratilgan. Yes, please. Second row on the right-hand side. Yes, please. Grazie, Tommaso Turci da Zone, mister, ciao. Vado un po' sulle emozioni, perché noi insomma siamo i ragazzi che hanno vissuto il mondiale del 2006, giocarlo, forse un mondiale dà determinate emozioni, ma come
E vado anche un po' sulla prima partita, essere l'allenatore al mondiale anche rispetto a quella che è la sua esperienza e come cambiano le emozioni, se si può entrare in queste emozioni oppure se si è troppo concentrati. Sicuramente fare il mondiale da giocatore è totalmente diverso, perché lo vivi a livello individuale. Come allenatore è un po' più complicato perché comunque devi pensare a tante cose, devi stare attento a tante cose, devi studiare tante cose, e devi parlare con i giocatori. Forse, guarda, non ho avuto neanche il tempo di emozionarmi, se ti devo essere sincero. Però mi sono goduto lo spettacolo, mi sono goduto l'esperienza perché quando hai la fortuna di vivere un mondiale è un qualcosa che ti segna per tutta la vita, è un qualcosa che poi con gli anni ti dà dei flash. Fortunatamente i miei flash sono molto molto positivi. Yes, please. Ciao Fabio, Francesco Piedrella della Gazzetta dello Sport. Mi riallaccio a questo discorso, diciamo, centrandolo più sui giocatori. Questa tua esperienza, tu non hai solo vinto il mondiale, hai proprio alzato la coppa. E questo ai giocatori, c'è qualcosa che tu trasmetti, fai vedere delle immagini, fai vedere delle sensazioni, cioè nel senso non per vincere ma perché guardate che comunque ecco una coppa. E poi una cosa mi permetto, 20 anni fa Italia campione del mondo, quanta tristezza c'è comunque nel non vedere l'Italia. Grazie. No, non cerco di fargli vedere dei video perché sono passati 20 anni, quindi non sono neanche più magari belli, però cerco di fargli capire l'importanza di lavorare da squadra, perché penso che o hai dei giocatori come Messi, Maradona, allora riesci a vincerli magari da soli questi mondiali, oppure devi lottare, devi lavorare da squadra, sia in non possesso ma in possesso di palla. Quindi credo molto in questo, cerco di farglielo capire. Perché penso che, come ho detto prima, è la chiave per avere un buon risultato solo se giochi da squadra come è successo a noi, perché nel 2006 comunque al di là delle qualità tecniche che io penso che erano indiscusse, sicuramente avevamo un'unione particolare, quindi questa unione alla fine è venuta fuori, quindi alla fine cerco di fargli capire questo. Per il resto l'Italia lo sappiamo, la tristezza è tanta, però ecco, sono molto concentrato sull'Uzbekistan. First row, the gentleman on the right hand side. Thank you very much, Robert Gasparian. Ciao, Mister. Ciao. I would like to ask a question regarding your games against Portugal. You have played the last game in 2008 and you even scored a goal against Portugal. You've played against Cristiano at that time. And how it is to coach, to prepare your players against the one that you have played against, and you played well because in that game Italy won 3-1. What I said before, we cannot be focused only one player, Cristiano. We know that he's one of the greatest football player ever, but I think Portugal has more good players, more talents, even on the bench. But of course, we need to be careful, of course, when we are in the box, because our box, we cannot leave this kind of player alone. We need to be very focused on him and on everything, because Cristiano can score in every situation, free kicks, even in the corner. So we need to be very careful, and we will see end of the game. Yes, please. Hi. Hello, Fabio. From Portuguese Press, Luís Garopa. It's not every day we can speak to a football legend, so what can we expect from your team in terms of changes for the Portuguese game? Are you going to change the back, because you play with 5 and you put Kušanov against Colombia near Luis Diaz? Are you going to put him in this game with Ronaldo in the center? I don't know. Tonight I will think about that. So the gentleman in the middle, please. Thank you. Hello, Davla Tamar from Gazeta.uz, media from Uzbekistan. I have 2 questions, one for the player and one for the coach, if it's okay.
It's exceptionally okay. Thank you. Eldor aka, assalomu alaykum. Ertangi o'yinda omad. O'tgan o'yindan keyingi press konferensiyada Fabio xatolar haqida gapirib o'tdilar va so'ramoqchi edim, o'yinchilar bilan ko'proq o'yinning qaysi jihatlarida ko'proq ishlandi o'tgan o'yindan keyin, saboqlar haqida gapirsak. Endi birinchi navbatda u bizni o'yin haqida gaplashgan gaplar, albatta u razvalkadagi gaplarni chiqara olmayman, u ichkarida qoladigan gaplar. Lekin yetarlicha o'rgandik. Albatta birinchi bo'limda ko'rsatgan o'yinimiz uncha o'xshamagandi, ko'proq o'sha haqida ham gapirdi. Ikkinchi bo'limda ko'rsatgan o'yinimizdaqa qo'rqmasdan ko'proq to'p kontrolini o'zimizda ushlashimiz kerakligini aytib o'tganman. Katar Ahmad, and the second question to the coach Cannavaro. Mr. Cannavaro, in your previous comments during preparation for the World Cup, you mentioned several times about the preparedness of our players for the high-intensity games. After you saw the game against Colombia, how satisfied are you with the readiness for the high-intensive? Yeah, since we arrived, we try to improve our physical condition because, of course, we had some players. They were in Iran, someone was in our local league and with some physical problem. But yeah, of course, I saw the statistic after the game. I don't like to watching, the physical statistic because I prefer technical statistic. But in the meantime, I saw during the game that we finished the last game in a very good way. Everyone felt very good, so I'm very satisfied about that. The gentleman in the middle, please, on the left-hand side. Yes, please. Yeah, my name is Khushnut Bek, Uzbekistan National News Agency. My question to Eldor Shomurodov in Uzbek. Kolumbiya bilan o'yinda biz ikkita turli taymni ko'rdik. Ya'ni birinchi taym bilan ikkinchi taym bir-biridan tubdan farq qiladi. Ikkinchi taymda ayrim jihatlarda biz Kolumbiyadan ustunroq ham bo'lganmiz. Masalan, golli vaziyatlar yaratishda. Bu Jahon chempionatidagi birinchi o'yindagi bir hayajon bilan bog'liqmi? Ya'ni birinchi taymdagi biroz yomonroq o'yinimiz yoki bu murabbiyni taktikasimi? Ya'ni biz Portugaliya bilan o'yinda ham xuddi shunaqa ikki xil taym ko'ramizmi yoki hayajonni yengib olganimiz natijasida xudo xolasa o'sha Kolumbiya bilan ikkinchi taymdagi zo'r o'yinimiz Portugaliya bilan birinchi taymdanoq bo'ladimi yoki qanaqadir taktikalarimiz bormi? Yo'q, bu taktika bilan bog'liq emas. Albatta, birinchi bo'limda ko'rsatgan o'yinimiz o'sha murabbiy ko'rsatmalarini to'liq bajara olmaganimiz evaziga o'shanaqa yaxshi o'zimizga o'xshamagan o'yin ko'rsatdik deb ayta olaman. Ertaga albatta hammasi boshqacha bo'ladi. Biz xatolarda o'sha to'g'rilashga harakat qilib, o'sha birinchi daqiqadan harakat qilamiz. O'zimizga o'yinimizni ko'rsatishga va ko'proq hujumlar qilib to'pni nazorat qilishga. Thank you. Question for the gentleman with the hat, please. Peter Warren, Houston Chronicle. Eldor, what emotions do you think you'll feel tomorrow when you sing the national anthem and know that millions of fellow Uzbeks will be singing along with you? Emotsiyalar albatta juda ham har doim O'zbekiston terma jamoasi futbolkasida chiqqanimda boshqacha motivatsiya, boshqacha emotsiya bo'lgan. Har doim nima deydi, qanaqa vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar har doim bu o'sha mana shu futbolka uchun chiqib o'ynashga harakat qilgan. Bu har bitta O'zbekistonda yashovchi futbolchilarni nima deydi, orzusi, bolalikdagi xohishi bo'ladi. O'shaning uchun har doim shularni his qilgan holda shu yerga yetkazganiga Xudoga shukr qilib harakat qilyapmiz. Shu futbolkaga mos tarzda o'yin ko'rsatish uchun. Thank you. The lady at the very bottom.
Buenas noches, Estefanía Gómez para Win Sports en Colombia. Mi pregunta para Fabio Cannavaro, comparado con el partido ante Colombia, ¿qué reflexiones ha hecho? ¿Qué mejorar en el partido mañana ante Portugal? ¿Si hará muchos cambios? Y si puede ser el juego parecido, cambiará mucho. Gracias. Ma io que le he pedido al equipo de seguro de tener más coraje en la primera, porque en la primera parte en Colombia no lo hemos tenido, hemos tentado más de controlar la distancia entre nosotros, de apretar pero no con mucha fuerza y no presionar en todos los lados. En la segunda parte hemos conseguido que el que estábamos hablando en todas las preparatorias del partido. Mañana creo que tenemos que ser muy intensos también de las dos fases porque creo que el fútbol moderno tiene que ser muy intenso. Al mismo tiempo creo que tenemos que en alguna situación del juego tenemos que ser más concentrados porque en el primer partido hemos concedido 3 goles que normalmente hasta que yo he empezado a trabajar con ellos nunca le hemos dejado este tipo de jugada. Entonces, ser más listo, ser más pronto, porque claro, te vas a afrontar también con un equipo distinto. At the very end of the room, yes, please. The gentleman raising his hand. Yes, please. Hello, good afternoon. Miguel Cordeiro from Portugal, from Observador, Eldor, Fabio, good afternoon. I would like to make one question to each, if it's possible. And I would like to start with Fabio because you talked about the statistics. You like to analyze the technical statistics and not the physical. I would like to know what are your thoughts on the Portuguese statistics. Have you made that analysis? And what do you think about the technical statistics of Portugal? They made just one shot in the last game. Thank you. No, the statistics, of course, it's difficult. They miss the pass. It's difficult. They lose the intensity of the games. It's difficult. When you see the velocity of the ball of them, you can understand how they are good with the technique. I don't like to see only the physical, because I think in the end the quality when you control the ball, when you pass the ball, when you lose the ball, also I think is really important, because for me, if you lose the ball 20 times during the game, it means that we need the running 20 times to get again the ball. I think this is really important. But the statistics of Portugal, of course, are really, really good. In any way, in every situation, and also we know that, and we cannot running as a stupid everywhere. We need to know where we want they go. We need to know where we need to go to catch the ball and try to be very dangerous in the offensive way. For Eldor, one question. It's a fast question. It's your first time of all the team in the World Cup. It's normal to have some anxiety and some bad nights of sleep when you are in a big moment. Are you sleeping okay in these weeks before the games? Hammasi yaxshi, uyqudan chiqqancha muammo bo'lmagan. Agar muammo bo'lsa ham hozir zamonaviy tibbiyotda o'sha doktorimizdan dori olib uxlashimiz mumkin. Hech qanaqa, albatta hayajon bo'ladi, lekin hayajon o'sha maydonga chiqqan birinchi daqiqadan hammasi esdan chiqadi. The gentleman on the third row here. Gracias. Para Mr. Fabio, tiene una amplia experiencia en mundiales. Quisiera saber su opinión sobre los cambios que llegaron en este mundial, mayores atribuciones para el VAR, los cooling breaks, el tema de ampliar las elecciones. ¿Qué opina de todo esto? Gracias. No, claro. A veces
se hacen cosas muy buenas, como ampliar la plantilla, porque creo que para un entrenador es mucho mejor, tenés más posibilidad. Y a veces el cooling break, dice, sabe, que para algunos puede ser porque en un partido que te está saliendo bien las cosas, tú tienes que parar y dices, ahora tenemos que empezar otra vez. Pero también es verdad que en algunos lugares hace mucho calor. En algunos lugares es muy importante parar, que luego uno lo va a utilizar en otra manera, es otro discurso, pero hay situaciones donde eso lo necesitamos porque también los jugadores a veces tengan que beber, tengan que descansar. Yo creo que al final en el fútbol siempre hay reglas que pone a alguno feliz y a otro no feliz. Depende cómo lo quiere hacer. The gentleman on the third row. Yes, please. Hello, gentlemen. This is Gary from Now Sports Hong Kong. And question to Mr. Fabio Cannavaro. And you have a lot of fans in Hong Kong. It's our pleasure to meet you. And talking about your opponent, Portugal, and they have great attack. And the last game, DR Congo played great defensive game. So as a legendary defender, World Cup winner, so any kind of details you can take as a reference from that specific games. Thank you. No, I think, of course, when you go to face Portugal, top teams, or top national teams, you need to care about everything. Also, I think the small details make a big difference sometimes. Like we play against Colombia, 3 mistakes, very, very difficult situation. So every game is different. Every game gives you some good moment, bad moment. But we need to try our best. We need to stay in the game until the end. What I say until now, and we need to reduce our mistakes. Because only if we reduce our mistakes, we can arrive at the end of the games. Maybe, inshallah, we will be happy. The lady on the fourth row, please. Yes, please. Thank you. Danielle Lerner with USHA. This question is for Eldor. What have you thought of Abosbek and his progression with the national team? And just on a personal level, how is that partnership between you and him evolving? Chunki biz klubda ham bitta jamoada o'ynaymiz. O'sha oxirgi 1 yil davomida faqat ko'p marotaba birga bitta tarkibda tushdik. O'shaning har doim mashg'ulotlarda ham birga o'tkazib o'rgangandan keyin o'sha avtomatik bir-biringizni yaxshiroq tushunishni boshlaysiz. Shuning evaziga o'ylaymanki, ko'proq Abbos bilan bir-birimizni yaxshi tushunyapmiz. Yes, please. Second row. And this is our last question. I'm Thank you. from Uzbekistan News Agency. My question is for Eldor Shomurodov. Eldor aka, ertangi uchrashuvda Portugaliyadan ochko olishimizga ishonyapman agar Ronaldo asosiy tarkibda maydonga tushadigan bo'lsa, va men savolim shundan iborat ediki, Portugaliyani taslim etish uchun yoki ochko olish uchun ko'proq qaysi jabhalarga e'tibor qaratishimiz kerak? Endi hozir taktikamizni aytib qo'ya olmayman. Albatta bu borada ko'p murabbiy bilan gaplashdik. Eng muhimi bitta jamoa bo'lib, o'sha yaxshi natijaga ishonishimiz kerak deb o'ylayman. O'shanda albatta yaxshi natijani qo'lga kirita olamiz.